Buenas tardes, mi nombre es 𝘂𝙪𝙧𝙗 y soy presidente de Ideal Labs, un laboratorio de innovación social, política y regulatoria. Hoy vamos a tener un programa especial en este webinar sobre resolviendo problemas públicos con inteligencia colectiva. Para mí es un gusto presentarles a los expertos invitados. Está 𝘂𝙪𝙧𝙗𝘂, ella está con el GovLab en la Universidad de Northeastern en Boston. Está Henry Hammond, también del GovLab, que nos acompaña desde Estados Unidos. Y acá localmente está Marcela Guerrero, que es consultora internacional y bueno, es experta en temas relacionados con municipalidades. Y Adriana Ruiz Machini, ella es fundadora de Agami Studios y es especialista en temas de diseño para la innovación. La actividad, que tiene una duración total de 1 hora, va a iniciar con una conversación con 𝘂𝙪𝙧𝙗𝘂. Esta va a ser en inglés durante unos 20 minutos y después va a haber una oportunidad para un espacio de preguntas y respuestas, si tuvieran de parte del público. Y después de esa sección vamos a cambiar de idioma a español y vamos a seguir con el resto del programa, comentando acerca del proyecto de Revolución CR Muniz, que vamos a ejecutar de manera conjunta con el GovLab a partir de febrero del próximo año. Pero bueno, entonces vamos a pasar a iniciar la conversación con 𝘂𝙪𝙧𝙗𝘂. So, welcome, Beth. It's a pleasure to have you here. And we're very excited about the collaboration with the GovLab and Northeastern University. And well, it's a real pleasure to collaborate with you. And well, you've visited Costa Rica in the past, and we definitely hope to be able to fly you down here again. So to get started, why don't you talk a little bit about why should citizens care about public problem solving, and what are some mechanisms that could get them involved in different parts of the design and implementation of public policies? Luis, thank you so much for having me, both me and Henry. On behalf of the GovLab, I just want to appreciate all that you've put into organizing this today. And we are enormous fans, as you know, of Ideas Lab and the work that you have done for many years to bring innovations to governance in Costa Rica and to inspire a lot of innovation also very globally. We have been fans of the work that you've done for a long time. And so I'm very happy to be here and to be collaborating with you. So to respond to the question, citizens and public problem solving, I think we should be asking 2 questions here. Why should citizens care and why should governments care? I think there are reasons for both. Number one, the desperate need that we have to solve the urgent challenges of our time. So we are facing enormous problems, whether it's climate related, transportation, sanitation. There are both chronic and urgent problems, and we need all hands on deck. We need to tap the intelligence and expertise of people in our communities if we're going to be able to solve these problems effectively. So I want to start right off the bat by just saying that citizen engagement or participation, whatever you want to call it, is not something that's a nice to have. It is, in my view, a must-have that's very important for us to do because it enables us to tackle the challenges, especially that our cities are at the forefront of solving. And so what residents are looking for, in my experience, and people want to be involved, they want to play a role in helping their community,
they want to be able to give back and participate in some way, is they're looking for ways of getting engaged that are efficient, that are good uses of their time, and that are relevant. So nobody wants to, give input or participate if they're going to be ignored, if their input isn't going to be used. It doesn't mean one always has to follow what people say. That's not what I'm talking about here. They just want to know that if they're contributing, it's actually going to be relevant. Let me give a 2-second story here. I was on the phone on Monday with people from the White House who called me because we had submitted some public comments in response to a request from the House. And they said, the first thing they said is, I said to them, wow, you actually read the comments. And they said, we were told by the lawyers we should not read the comments. So this was a public engagement about public engagement. And yet they were explicitly told, don't read anything the public sent you. But they knew something about GovLab, they'd heard of us and they wanted to call us and they read our comments. But that's very typical. So I think it has to be efficient for citizens and for government. And above all, it has to be relevant and effective to the end of really leading to better ways to solve problems. So I think where we're at is really trying to innovate in methods that make it possible to tap into that collective wisdom, to tap into that distributed expertise that people have. And could you tell us a little bit more about your work in this area, the methods, the mechanisms that you have worked with in other places, and how, what's the process? How do people get involved in different phases? Yes, absolutely. And I'll invite you also to please bring Henry into the conversation, who knows a great deal about the details of how these processes have worked. Inspired by the example of Revolución CR from Costa Rica, we have also been doing work in cities around the world, in Mexico, across countries in Africa, in the United States, that have really focused on trying to use new technology to develop efficient mechanisms for citizen co-creation. And it starts with, above all, partnership with cities to define the urgent problems to which cities and their leadership are looking for solutions. What's not helpful is when residents, as we know, offer suggestions that nobody has time to implement. So ensuring that cities are engaged in the process of actually identifying the challenges that we're trying to address, number one. Number two, sitting down together with public officials and citizens to really co-create and co-design those solutions together, and to work towards the process of implementing those solutions is what's led us to be able to partner with cities again around the world to help to lead these processes of co-design. Now, we don't come as the experts in the place. We're not experts in the problem necessarily, or the location where we're working. What I think we try to bring to bear here is simply a method of connecting processes and mechanisms that people in government understand very well. So if you're inside government, you know how to get things done in government. And if you're outside, you have a lot of knowledge about what the problem is and what the project is, but not a lot of knowledge about how things in government work. So we try to create a process that acts as the glue that helps residents contribute their expertise, but in a fashion that actually is well integrated and fits well with the workings of a city, that understands that there is a budget cycle, that there needs to be a proposal in a convincing format, that needs to provide data and evidence about both the problem and the solution, that needs to offer very concrete, actionable, specific ideas. So what we try to do is to provide some of that process help that allows us to connect the intelligence and expertise that's distributed in our communities with the processes that are common to cities and the way that they work.
in order to make citizen engagement a more effective and efficient process for both residents and for the municipality. Could you give us an example of like one of the areas of opportunities that you have worked with in other settings, and like what was the impact on the communities of the solutions that came from the process? Yes, absolutely. So we have worked across, for example, recently, I'll give you the most recent example. Last night, I was on the phone working with residents from the city of Oakland, California, where the city of Oakland and the mayor of Oakland, together with 40 community groups, sat down and said, these are the 3 most urgent issues to us. They're very focused on the issues of violence, as will not surprise you for the United States, especially gun violence, urban blight, beautification, making the city a prettier place by dealing with issues of illegal dumping and trash collection. And then the last issue, again, very unfortunate for the United States, is homelessness and the problem of the unhoused. So that for Oakland, those are major issues. But for example, we've worked in places like Hermosillo in Mexico, or across cities in Africa, who have defined other issues, whether it's around, again, climate, most commonly, or I would say sanitation as a related issue, the informal economy, other very typical issues that cities face. And then what has happened is the city has put out a call to residents to say, what are the solutions that you have to the problems that you have told us about? So we want to know what we should do about gun violence, what we should do about trash that's lying on the streets and being illegally dumped, what we should do about homelessness. And residents in the community have the expertise of living in the community. And in many cases, for example, we have a resident who has been a long time a homeless person. Now he has a home, but he has been working for many, many years with other homeless people to work on picking up the trash around homeless encampments. We're working with a wonderful woman in Oakland who was herself in prison for many, many years, was also a homeless person, was unhoused, as we now say, and who is working based on her experience and her knowledge of the needs of those who are coming out of prison to now design flexible and inexpensive housing opportunities for people who are unhoused. There are projects that we've done, for example, across 5 cities in Mexico, who have been very concerned about issues of trash collection as well, and trash pickup, and who have worked together to now roll out a data-driven AI-based system for making trash and recycling collection more efficient. What's exciting about these projects is residents have a kernel of a good idea for how to solve a problem, but because residents are sitting down with city officials, with collaboration then from mentors and coaches in universities and in companies, we're able to develop that kernel of a good idea into something we can actually implement within a 6 to 12 month period. So the goal very much is to do things that lead to real implementation of real projects that improve people's lives in a short time frame. Okay, so basically all this work is focused on like solving public problems. Could you define what a public problem is? So first, let me say I love to use the term solving public problems. I have a book called Solving Public Problems in Spanish and in English. The Spanish edition is now out, but it's a terrible title, and I'll tell you why. The problems that we are facing as people in the public sector, as people in government and worrying about governance, these are never problems that we actually solve. So as soon as you start addressing a problem, whether it's poverty or climate change or trash collection, it always changes. There's always more to do. I wish, these were things that we solved, that we ever finished. We never finished, and the work is never done. And unfortunately, the challenges, as we know, are so complex and so interdependent
that even if Costa Rica, for example, is a leader in sustainability and in the green economy and doing great things about climate change, you have to worry about what's going on in the United States and China and at the North Pole and the South Pole that creates challenging conditions for Costa Rica and elsewhere because these problems are always so interdependent. But the reason I like to use the term public problem solving, or sometimes public entrepreneurship, is to convey the idea that there are these challenges in the world that are collective problems that we face as communities, that are problems that where we have to have the public interest at the center of what we do. We can bring market-based solutions to these problems, but we can bring other types of solutions to these problems. So that's why I sometimes use the term public entrepreneurship, because you need the creativity and the energy and the passion of the entrepreneur. But it's what we're aiming for is impact that leads to improvement in people's lives. So whether you start a company or whether you start a nonprofit or whether you go out and pick up the trash with your neighbors, there is not one way of effecting change. But the ultimate goal is to improve people's lives and to put the well-being of other people at the center of what we do, rather than simply the profit motive. But that's really what we do when we're in government, when we're in public service, is we're engaged in the process of trying to tackle real-world problems with the needs of the public put at the center of what we're trying to accomplish. Okay, and so I'd like to, there's too many things to talk about, but there's a lot of work that you have done at the GovLab and many resources for people who want to learn more about these issues. And can you talk a little bit about what is available at the GovLab's website, or if they should look at other resources? Thank you, of course. So first of all, everything that we do is free and open. And we're here to share whatever we do and to point people to other work done by other good people. So please don't hesitate to reach out, and everything. We put so many things on the web, though it can sometimes be hard to find things because we have so many things up there. So importantly, first of all, one of the things that we are very focused on is sharing what I would sort of call curriculum, skill building opportunities for public servants who want to learn how can we work with residents in new ways. What are the efficient ways that we can actually reach out to and collaborate with citizens to solve problems? So we have training materials on how to do this. We have information about what platforms you can use that are free and open. Many of our resources are in both Spanish and English. So I think we'll try to share some links in the chat. But we're happy to, if you reach out to Luis or to Henry or to me. Henry, can I call you out as someone who actually speaks Spanish? I don't want to embarrass you in front of people, but he's been known to speak Spanish too. But we have a lot of resources in Spanish that we're also happy to share, as well as in English, most of which are focused on this question of how do you build the skills within your administration for working with residents to solve problems? How do you build the ability to use data and evidence more effectively to solve problems? These are not things that any of us have been taught in school. So we all talk today about how important it is to do things using data. Costa Rica has been a pioneer in opening up its own data at the national level, at the local level, but knowing how to use that data to then more effectively solve problems. We talk about participation being important, but knowing actually how do I do it in an efficient way when there's 100 things you have to work on and only so many hours in the day is very difficult. It's not something anybody has taught any of us in school. So that's why we try to provide resources, both in text, but more importantly in video, in podcasts, so you can listen when driving from A to B, but also in the form of courses and curricula to make it easy for people to learn how do we adopt these new ways of working.
Because again, we can talk about the value of participation, but we recognize that it can sometimes take a little bit of assistance to know how to do this in ways that really are efficient, given how much else there is to do during the day when you're also worrying about COVID, also worrying about taking out the trash, also worrying about getting elected. It can be a lot to do, and so that's why we're here to help. Okay, that's great. So we're really very excited about the collaboration that we have been planning during the last months to launch a multi-city challenge together with the GovLab next year for Costa Rica, and we're going to work with 6 municipalities in 5 areas of opportunity, and we'll talk more about that in the next section. I don't know if there's any question from the public or someone else in the panel, and if not, I'll make another question for Beth. And so, could you tell us? I think there's a question in the Q&A. Okay, well, it says neoliberals context according to different theorists and empirical studies incentivize individualist practices. Therefore, how can you address social participation within an economic, social, cultural, political model that is against this participation you mentioned and embed in almost all the countries? Okay. There you go. Oh, that is a tough question that blends theory and practice. So I think it's an interesting question about the Costa Rican context. I can tell you that in the US context, and I think there's some similarities, I would say we have equal and opposite traditions of both neoliberalism and individualism, the kind of rugged individualist that is the almost the caricature of the American mindset. But we just as much are a very communitarian society that is heavily based in associations and in very strong civic institutions. I grant you there are a lot of pressures against those civic institutions. We've all heard of bowling alone. We all know the economic pressures now that people are under that make it very hard for them to think as members of a community and to put the public interest at the center of what they do. But that's why I think it is an obligation, it's incumbent upon us as institutional leaders to think about how do we create the processes for building participation and community. And I think we have made it difficult in 2 ways. And here I think I'm from a university, and I think we're very much to blame in universities for this. Number one, we have limited the role of citizens and residents to simply talking about problems, to deliberating about problems and talking about our opinions on things. I think as in universities, we have a very dim view of what residents are capable of. And so we limit people. Our model is about citizens kind of sitting around and chatting about things, instead of looking at how do we really create opportunities and institutions that allow people to really take power. And I think the new vision of innovation and open government is much more one that is focused on citizens taking an active role in co-designing with residents and in viewing residents as smart people who can contribute in meaningful ways to processes of governance. So I think that we have been guilty for too many years of really limiting the role of citizens to merely deliberation instead of that of collaboration and co-design and participation. And I think the second thing is, again, we don't necessarily have the know-how for how to do this. So we can pay lip service to it, but every day I talk to people who say, I would love to engage with communities,
but I don't know which platform to use. I don't know what process to use. I have, I work from 9 to 5 and I have 100 things to do. And this is going to cost me more time and more effort. And I really don't know how to do it. So there's a lot of goodwill out there, but not a lot of know-how, because it's not something that any of us were educated in how to do. So I wouldn't, yes, we can lament the role of capitalism in creating an atomized and individualist society, but I don't think we have to despair entirely, because I do think there are very concrete and tactical and practical things we can do. And the City Challenge is a good example of practicing new ways of working that are more community-centered, more communitarian, and more participatory, and can still be done from 9 to 5. Actually, Luis, may I add something to Beth's response there? Yeah, y muy buenas tardes a todos. Es un placer para estar con ustedes. Hablaré en inglés por ahora, pero quizás un rato cambiaré a español. Simply put, and I think Beth was alluding to this at the end, is that it takes work, and it takes it's not easy to kind of combat these, as the person who posed the question, the economic, sociocultural, political contexts that are kind of fighting against civic participation. And I would just say that the majority of the work, it's easy to come up with a model, but the majority of the work is actually the modern version of going door to door and engaging people. So we can put as many platforms out there as we want, but you have to really invest time and efforts into the individual engagement and working to say, okay, who's not engaged and how can we find a way to meet them where they are? Okay, that's great. So, Beth, I know that you had a limited time, and I want to thank you for connecting and sharing with us your knowledge and experience. And we definitely look forward to your next visit in Costa Rica, hopefully next year. You don't have to ask twice. It's one of my favorite places to visit. And I want to leave it to the other speakers to have a chance to talk, and let us switch back to Spanish. So I apologize for speaking in English, but we greatly look forward to collaboration, and again, to building on the work you've done around Revolución CR, to building on and modeling the possibilities for open innovation in governance in Costa Rica and beyond. Okay, well, thanks Thank for you. your time and for your work. Thank you. Okay, see you soon. Bueno, muchísimas gracias a Beth Noe por habernos acompañado, y ahora vamos a pasar de idioma al español y les vamos a contar acerca de Revolución CR Muniz, que es la versión para municipalidades, en la que vamos a estar trabajando conjuntamente con el GovLab, bueno, tanto en el diseño como en la implementación del proyecto acá en Costa Rica. Entonces yo voy a hacer una introducción muy breve y después voy a compartir el micrófono con Marcela, con Adriana, con Henry, para entrar en algunos de los detalles. En términos muy sencillos, vamos a estar colaborando con 5 municipalidades, que son con 6 municipalidades, el corredor que va desde Cartago, La Unión, Tres Ríos, Curridabat, San Pedro, Desamparados y San José. Y queremos trabajar en 5 áreas de oportunidad, que son movilidad, seguridad ciudadana, desarrollo urbano centrado en la persona, calidad de vida y, por último, innovación y emprendimiento con un enfoque local. Entonces, para hacer esto, con base, digamos, en la experiencia que tuvimos nosotros en el proceso de Revolución CR en el 2016, pero construyendo sobre digamos, la experiencia más relevante que ha tenido el GovLab con experiencias de multi-city challenges, desafíos para ciudades
en otros países, en México, en varios países en África y actualmente en Estados Unidos. Entonces, incorporando esas mejores prácticas, vamos a partir de una primera etapa que sería de desarrollar capacidades en los equipos de las municipalidades para la definición de problemas con base en datos y evidencia y con acompañamiento del GovLab, con acompañamiento de Ideal Labs y en colaboración con otros actores locales que tengan conocimiento relevante, ya sea de la sociedad civil, de la academia, del sector público, del sector privado. La idea es hacer un proceso tan abierto y participativo como se pueda para aprovechar, digamos, realmente todo ese conocimiento que está allá afuera. Una vez que contemos con problemas bien definidos, vamos a seleccionar 12 problemas en total, 2 por cada municipalidad, que los vamos a llevar a la fase de innovación abierta. Entonces vamos a habilitar una plataforma en Internet. Esto lo vamos a hacer en colaboración con SocialLab, que están basados en Chile y que tienen, digamos, una experiencia de cientos de desafíos de innovación abierta, una plataforma realmente muy robusta. Y entonces vamos a invitar en esa fase a los ciudadanos, puede ser individuos, puede ser en grupos, puede ser empresas, a que presenten propuestas de solución a los problemas que fueron bien definidos en la primera etapa. Posteriormente se van a seleccionar 6 de esas propuestas, una por cada municipalidad, que también entraría en una fase de acompañamiento para perfeccionarlas, con participación nuevamente del GovLab, de Ideal Labs y toda la red de aliados de sociedad civil, sector público y sector privado para enriquecerlas y finalmente con el objetivo de presentar esas digamos, soluciones ya perfeccionadas a los alcaldes para que se les pueda asignar los apoyos necesarios para su implementación. Una vez, digamos, cerrada esta etapa, digamos, que sería, digamos, con participación de los distintos actores, el GovLab e Ideal Labs van a seguir trabajando algunos meses más en documentar, digamos, lo que son los aprendizajes, sistematizar, digamos, lo que sacamos de la experiencia, con la idea de que esta experiencia también se pueda replicar en otros grupos de municipalidades en Costa Rica y también en otros grupos de municipalidades en otros países. Entonces, digamos, realmente estamos muy entusiasmados del trabajo que vamos a hacer en colaboración con el GovLab. Es, digamos, realmente como un trabajo de estado del arte, digamos, estamos en la frontera de lo que se conoce en esta materia y entonces estamos realmente muy contentos de poder traer, digamos, este conocimiento, estos procesos que aprovechan la inteligencia colectiva para la solución de problemas públicos a Costa Rica y que realmente, digamos, podamos servir, digamos, como un laboratorio para tener impacto, para cambiar vidas y mejorar nuestras comunidades. Entonces, quisiera ahora, bueno, pedirle a Marcela Guerrero que nos comente un poco acerca digamos, de lo que ella ve del proceso, partiendo, digamos, de su experiencia trabajando con las municipalidades, primero desde el lado del gobierno y ahora también que está involucrada en proyectos de colaboración con municipalidades. Bueno, muy buenas tardes. Quiero darle un saludo muy especial a vos, Luis, y a través tuyo también a Adriana, a Henry y bueno, y a Beth, que ha sido muy interesante escucharla. Creo que para ser muy concreta, yo coincido con Beth en términos de los grandes retos, ¿verdad? Los grandes retos que está enfrentando Costa Rica y obviamente el planeta entero. Y esta es a partir de el proyecto que se está planteando de Revolución CR, me parece que hay un paso no solo innovador, sino inédito sobre las formas en que hay que enfrentar problemas, pero sobre todo en un cambio de época en donde hay que conjuntar la visión y los valores, y eso se hace incluso
en el marco de una institucionalidad que está altamente, a veces, no tan apreciada. Costa Rica es un país democrático, tiene una solvencia importante, pero definitivamente proyectos como este lo que hacen es cambiar el método, ¿verdad? Costa Rica es un país centralista adicionalmente, altamente centralista. Y las municipalidades, en mi criterio, serán los agentes de cambio. Costa Rica es un territorio pequeño, está muy fragmentado y por lo tanto hay que privar o priorizar aquellas acciones que nos pongan en una gobernanza que incluso dé respuestas para la transformación tan inédita que tiene que sufrir la misma institucionalidad. Justamente mi experiencia con las municipalidades es que necesitan acompañamiento, que poder establecer en este contexto el bienestar de las personas. Creo que tenemos que hablar de cantones y de municipalidades que trabajen para las personas, para la gente. Ese ha sido una de mis, ¿verdad?, de mis consignas a lo largo de los esfuerzos que hemos establecido con autoridades locales. Pero a la par de las autoridades locales, de los representantes electos por el soberano o por elección popular, están los equipos técnicos que son los que no cambian a través de los años y no se mantienen, y estos ocupan definitivamente también tener una reflexión profunda, porque a veces los equipos técnicos están muy en el territorio local. El gobierno local, en el caso de Costa Rica, además, no tiene todos los recursos disponibles. Yo creo que el país tiene que ir a una reforma profunda, pero con lo que hay tenemos que ayudar a hacer los cambios. Yo actualmente estoy trabajando justamente en un proyecto que tiene que ver con el desarrollo urbano orientado al transporte. Hay un cuestionamiento sobre la planificación urbana y en esa planificación urbana las municipalidades tienen una participación que es, diríamos, estratégica en función de algunos aspectos. Número uno, el esfuerzo que tiene que ver la municipalidad, incluso más allá de su territorio, es importante que sea priorizada. Número dos, la construcción de esfuerzos que se hagan desde la política pública tiene necesariamente que contar con la participación de las fuerzas vivas de las comunidades. Ya hay en marcha una serie de diríamos, pequeños o primarios ejercicios, aunque el gobierno local está representado por una serie de actores que tienen arraigo territorial. Esto hay que hacerlo a la par de las personas. Entonces, Revolución CR viene a establecer un método mucho más orientativo, aunque lo vamos a hacer de carácter de la co-creación, porque hay que cambiar esta cultura también organizacional donde las personas no solamente somos usuarios o usuarias de servicios públicos, sino que somos ciudadanas y ciudadanos con capacidad de cambiar el destino no solamente de nuestro cantón, sino del país. La lista de retos es grande. Creo que lo que nos da, como para ir cerrando este espacio, es la oportunidad de priorizar lo que la gente considera que es un problema a resolver y hacerla partícipe para que se apropie de las soluciones. Obviamente, esto implica una enorme capacidad de negociación, identificar cuáles son las personas claves, incluso el sector privado, para poder hacer de los cantones para la gente, cantones felices y de un bienestar a favor de lo que consideramos no solo este cambio de época ligado al cambio climático, ligado a la revolución tecnológica, ligado fuertemente al cambio de la pirámide etaria en el caso de Costa Rica, ligado, y esto aquí hago particular énfasis, al reto que tenemos las mujeres de tener una participación activa en los espacios de igualdad, y eso implica pensar las cosas fuera de la caja. Es un acierto que se piense en las municipalidades como un actor de cambio, y es un acierto porque además es una bisagra entre el gobierno nacional y la gente. Esto le devuelve
la confianza y sobre todo la esperanza a las personas. Muchísimas gracias, Marcela, por tus comentarios y, bueno, y especialmente por tu apoyo al proyecto. Estamos muy contentos de poder colaborar acá. Y sí, también muy convencidos de que en las municipalidades hay unas grandes oportunidades, ¿verdad?, de impulsar cambios que tocan directamente a los ciudadanos, y también la importancia de que los mismos ciudadanos sean quienes participen en esa definición de problemas y en la propuesta de soluciones. Sobre este tema, Adriana, ¿podrías comentar por qué es importante, vamos a abrir estos espacios de co-creación y diseñar, digamos, los procesos, digamos, de este tipo de mecanismos que faciliten la coordinación entre los distintos actores para buscar, digamos, mejores soluciones? Sí, bueno, primero, gracias, Luis, por la invitación. Para mí es un honor compartir este espacio con ustedes, y Marcela, Henry, un gusto de estar acá. Y bueno, también agradecerle a Beth toda la experiencia y el conocimiento que compartió con nosotros más temprano. Con relación a los problemas públicos y montándome sobre la definición que Beth habló, son problemas complejos, ¿verdad? Entonces, caracterizados porque no hay definición clara, porque los objetivos no son evidentes, ¿verdad? Y la forma de poderle llegar tampoco es como, no es lineal. Hay caminos que se pueden abarcar. Entonces, desde cómo atender emergencias climáticas sin interrumpir o limitar el desarrollo económico, a cómo proteger, por ejemplo, el patrimonio natural, sea privado o público, y que este esfuerzo sea sostenible en el tiempo, y un montón de otros temas que son relevantes, no solo para la ciudadanía, sino también para las generaciones mucho más jóvenes que todavía no están como en estas capacidades. Se vuelve mucho más relevante hoy tener una participación co-creativa de parte de la sociedad. Los problemas complejos públicos también están involucrando a muchísimas audiencias, ¿verdad? Las que comentó Marcela, que están adentro de las municipalidades, los equipos técnicos, equipos de expertos que vienen a dar este apoyo desde afuera a los esfuerzos municipales de atender las necesidades también de los residentes y de los ciudadanos. Y el tema es que estos problemas, ¿verdad? Cada persona, cada audiencia que forma parte de tiene su propia versión de la solución, ¿verdad? Que eso yo creo donde la complejidad se siente y se vuelve muy palpable. La inteligencia colectiva lo que viene a hacer es sumar lo mejor de todas estas soluciones y co-crear una solución compleja que maximice el valor, la creación de valor y las necesidades que se están atendiendo de todas estas audiencias que se van a ver afectadas por este problema. Entonces ahí es donde yo sí siento que está el real valor de estos procesos. Ahora existen metodologías para ordenar los procesos para encontrar soluciones a problemas complejos. De hecho, me atrevería a decir que casi todos los que nacen, procesos que nacen de la disciplina de innovación liderada por el diseño son ideales para estos escenarios. En mis años de facilitar estos procesos con Agami, para mí es claro también que las soluciones que nacen de esfuerzos co-creativos tienen una curva de adopción por parte del público muchísimo más llevadera que aquellos que vienen impuestos de tomadores de decisión, ¿verdad? Porque se están involucrando y están siendo parte de, y el sentido de pertenencia hoy se ha vuelto muchísimo más relevante en las personas. Y con la segunda parte de tu pregunta, de diseñar estos procesos, ¿verdad? Porque uno puede nada más tener el proceso y decir, bueno, es paso 1, 2 y 3, pero cuando se le agrega la palabra diseño, implica que el proceso de diseño está integrado en cómo se creó este proceso en particular, ¿verdad? Y perdón por la redundancia, pero es que hay formas del diseño que sí son muy particulares en contraste con el resto de las disciplinas, las dinámicas multidisciplinares creativas que impulsan al colectivo a resolver un problema complejo. Cuando se diseñan,
se garantizan que las audiencias que están involucradas también están siendo atendidas. Entonces, las distintas partes en donde sea que estén ubicados, ya sea en ciudadanía o en gobierno local o en equipos técnicos o en el equipo de expertos que vienen a dar este apoyo, definitivamente van a tener claridad con su rol, en qué parte participan del proceso, de dónde reciben la información, el trabajo que van a hacer, a quién se la van a entregar, ¿verdad? Entonces, toda esta visualización del flujo de información es posible, se logran identificar antes de que sucedan los posibles cuellos de botella, cómo el mismo proceso se puede diseñar para que los mitigue, ¿verdad? Entregando en esos momentos y en esas circunstancias las herramientas adecuadas para que en ese preciso momento la persona las tenga y esos cuellos de botella se puedan limitar. También incluye que las distintas audiencias van a estar reconociendo sus fortalezas de acuerdo a donde están en el proceso y asimismo las debilidades, ¿verdad? Es posible identificar vacíos de competencias que vamos a tener que después salir a buscar, ¿verdad? Con equipos de expertos o de técnicos en ciertas áreas, para que esto no interrumpa la agilidad del colectivo, que eso es lo que uno busca al final al diseñar estos procesos, que el colectivo poder sacar el pleno potencial de todas estas mentes que van a estar participando. Hoy Beth, bueno, nos dio toda una lección con la experiencia del GovLab en todos los proyectos que han llevado en los distintos países, con el proceso, con el diseño que ya tienen integrados, y me imagino que ahora Henry, no sé si me adelanto, pero al rato profundizará, pero los beneficios definitivamente son claros, o sea, va a haber muchísima mayor comunicación, mayor capacidad creativa, mayor agilidad, ¿verdad? Y lo más importante desde el diseño es que se atienden las necesidades de las personas que forman parte de estos procesos, incluyendo esa curva de aprendizaje de las personas. Muchísimas gracias, Adriana. Y bueno, Henry, te dejé acá para el final, pero bueno, con Henry, bueno, a Beth, he estado colaborando con ella más o menos desde el año 2015, que tuve oportunidad de conocerla en unas actividades en Londres, donde realmente digamos, incubamos nuestro laboratorio de innovación. Con Henry, básicamente hemos estado colaborando este año, pero de manera bastante intensa. Tenemos reuniones semanales con Henry, con el equipo del GovLab, donde hemos estado revisando, digamos, todos los detalles del proceso que vamos a trabajar en Costa Rica. Realmente tenemos unos aportes muy importantes que han permitido enriquecer y diseñar, digamos, un programa que es único, no vamos a replicar, hacer copy-paste de lo que se ha hecho en otros lugares. Lo que se va a hacer es realmente a la medida de las necesidades de Costa Rica y de las municipalidades con que vamos a trabajar. Así que, bueno, muchísimas gracias, Henry, por estar acá con nosotros y también por todo el tiempo que le has dedicado, digamos, al proyecto con Costa Rica. Gracias, Luis. Y si está bien, voy a hablar en inglés. Y si quieren, puedo sumar o hablar sobre el modelo de Multi-City Challenge y cómo funciona. Entonces cambiaré ahora. So the Multi-City Challenge is a method that, and I'll speak to the details of the phases. Just so we can have a bigger and more clear understanding of how exactly it works. So typically it has 4 phases. The first phase is one where we partner with municipalities and community organizations to really hone in and define the context of the challenge process. So that means partnering with municipal leaders to make sure that the challenges that we have identified, the 5 challenge areas, are responsive to what they have identified as really pressing areas in their jurisdictions. And to a large extent, we refine these problems to make sure that they're articulated and contextualized, again, to the specific locales. And then those articulations are then validated with community organizations and community members. And that's a really important part of the process to make sure that you're solving the right problems.
The second part of the city challenge is to put forth to the public a platform where individuals can respond to the specific challenges articulated and submit a set of policy ideas or programs on how they think the municipalities in partnership with residents or citizens can address those challenges. So this is an open call for submissions from folks, and a lot of the work here is there's a platform we will use that's interactive, where folks get to create an account and put forth their proposals, and then other people get to react to and comment on those proposals. But the really hard work is partnering with organizations and municipal leaders and community leaders to make sure that we're executing this open challenge in a really broad and inclusive way. So that way, the people who are participating aren't only the people who normally participate, right? We can grow the circle, so to speak, of who's getting engaged. The third part of the program is there's a voting process where the quote unquote best ideas are selected by the public as well as a panel of judges. And then we work with those winners hand in hand with the municipalities to put them through a development and coaching process where you take these ideas and you really criticize and scrutinize and develop them further so that they're ready to be piloted and implemented. And then the ultimate stage is implementation. I think there's some pretty clear, what we've identified as positive outcomes of this method, and a lot of them are just about, I would break it into two categories. One is actually addressing the problem areas. So for instance, the clearest intended outcome is about solving problems. So it's, how do we address illegal dumping? How do we address quality of life? How do we address movilidad? And hopefully coming up with programs that really do speak to those specific challenges. And then there's a second set of benefits, which I think is a little harder to touch, less tangible, which is about increased trust and partnership between institutions, both between creating a forum where municipalities connect with each other, but also creating a stronger set of relationships between municipalities, citizens, and the public sector. So NGOs or nonprofits and community leaders. And that, I think, actually speaks to the one question that came in earlier, which is how do you kind of implement processes like this that are based on ideals of greater public participation in a context? How do you implement that in a context that seems to be working against those kind of values? And the way you do that is through partnerships. So thank you, and it's wonderful to be here with everybody, and very excited for this partnership with Marcela and Adriana and Luis. So muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Henry. Vamos a tomar algunas preguntas del público, si tuvieran, las pueden escribir o pueden levantar la mano y les comparto el micrófono. Tal vez para aprovechar el espacio. Marcela, tal vez nos puedes comentar acerca del trabajo que está haciendo actualmente con municipalidades y cómo conecta con lo que tenemos pensado hacer con el GovLab a partir del próximo año. Bueno, las municipalidades que van a estar con el GovLab forman parte del proyecto Salvo Desamparados. Estamos trabajando con 15 municipalidades que abarcan parte del gran área metropolitana, que van prácticamente las 4 provincias
y el área de influencia es alrededor del tren metropolitano, porque estamos innovando para establecer un área de planificación urbana ligada al transporte, en este caso el transporte público. Queremos de forma contundente cambiar no solo la percepción que existe desde las municipalidades en términos de que no se trabaja como islas, sino se trabaja de forma conjunta para hacer cambios en un área que prácticamente vive y se mueve la mitad de la población costarricense, ¿verdad? Entonces la idea, estamos generando planes, proyectos y una visión de gobernanza intermunicipal de las 15 municipalidades y queremos impactar obviamente, y un punto que es muy importante para nosotras, ¿verdad? Y nosotros, es la incorporación de las necesidades de las personas alrededor de donde se estructura la vida y la movilidad de la mayoría de personas que se mueven. Para nadie es un secreto que el principal problema en materia de mitigación que tiene Costa Rica tiene que ver con la flota vehicular privada. Queremos promover de forma activa el uso del transporte público y eso no se puede hacer si no es involucrando a la gente. Y estamos identificando por lo menos los problemas más inmediatos en razón de cómo cambiar para una mejor peatonización, una mejor caminabilidad, una mejor vínculo para usar otras formas no motorizadas como el uso de la bicicleta y cómo se conjuntan alrededor del tren y de, ojalá, la necesidad en este momento de un transporte público que en primera instancia desahogue, ¿verdad? El problema que tenemos con las presas. Y segundo, un desarrollo urbano mucho más compacto en donde seamos menos expansivos e invasivos de los recursos naturales de este territorio. Es un proyecto que va enfocado también a cambiar la forma en que el sector privado ve las inversiones. Esperamos que sea más compacto, o sea, empezar a pensar en espacios más compactos. Y 5 de las 6 municipalidades, que es Cartago, La Unión, Curridabat, San José y Montes de Oca forman parte de este proyecto. Entonces, lo que venga a ser el GovLab y esta iniciativa va incluso a consolidar este cambio tan necesario. Muchísimas gracias, Marcela, por compartir lo que están trabajando. Y bueno, y realmente como mencionaba antes, estamos contentísimos de poder colaborar con vos y toda la experiencia y conocimiento práctico, digamos, de trabajo con las municipalidades que tenés y que traes al proyecto. Y bueno, tal vez un comentario final de parte de Adriana y de Henry. Adriana, tal vez comentanos, digamos, cuáles son tus expectativas de participar en el proyecto y lo que trae a GAMI a la mesa y cómo esperas agregar valor y tener impacto. Y aprovecho hoy para plantearle a Henry que vaya pensando en cómo cerrar y bueno, con un mensaje para invitar, digamos, a todos los distintos actores de la sociedad a que participen, que aprovechen esta oportunidad. Entonces vamos con Adriana y cerramos con Henry. Bueno, primero me ilusiona un montón el equipo de trabajo y poder llegar a aportar desde la facilitación de las dinámicas creativas de identificación de problemas, ¿verdad? La puesta en práctica de estos procesos con las distintas audiencias. Algo importante que quisiera resaltar de estos procesos es la importancia del aprendizaje que va a tener el colectivo a través del proceso, ¿verdad? Porque el reconocer un problema, el poderlo identificar, identificar las audiencias que se ven afectadas por ese problema, las necesidades que están resolviendo,
Eso es una parte, ¿verdad? Pero como son problemas complejos, a la hora de presentar soluciones se resuelven las necesidades, pero se van a crear nuevas, ¿verdad? Algunas que van a ser incluso tácitas. Entonces, parte del aprendizaje es el poder visualizar a futuro, ¿verdad? Poder anticipar y poder reconocer a partir de ahí que es todo lo que se tiene que mejorar en temas de comunicación, ¿verdad? Está todo el tema de comunicación asertiva, de escucha activa, pensamiento analítico, crítico, temas de confianza creativa, ¿verdad? De prototipado rápido, validación. Estas son habilidades que bueno, primero se desarrollan y no se enseñaron tanto. Ahora sí, ¿verdad? Ahora con esos procesos se traen a la mesa. Entonces esa parte me ilusiona mucho, el poder facilitar estos procesos y dar este acompañamiento en el fortalecimiento de estas habilidades que son fundamentales hoy para cualquier trabajo en donde uno se involucre. Perfecto, Adriana. Henry, con vos cerramos. Thank you again to everybody. And I guess if I would just say one thing in closing is that the success of projects like this really depends on not just putting out a platform or not just doing an initiative, but really encouraging and sincerely engaging all kinds of stakeholders. So Luis and as I understand it, Marcela and Adriana have been very busy trying to work and drum up support among a variety of stakeholders, whether they are municipalities themselves or kind of thought leaders within Costa Rica, university partners and think tank partners. And then I would just say ultimately the most important part is support from the public and how do you build that trust? And I think it's a long process to build trust and to show sincere efforts of engagement and listening. But that's ultimately what makes projects like this successful, but more importantly, valuable. And Costa Rica, as I understand it, has a very strong tradition of civic engagement and active citizenship. So I think there's a lot promising here for the success of this project, but really it's going to be a test of how well we can engage with stakeholders to really reach the broader public. So it's an exciting opportunity and one that I'm personally very committed to and excited to see happen. Thank you. Bueno, no, muchísimas gracias a todos los expertos que nos han acompañado hoy, empezando por 𝘂𝘪𝘥𝘦𝘵, Henry y Marcela y Adriana acá en Costa Rica. Y bueno, de mi parte solamente agradecerles a los invitados y de manera especial a quienes nos pudieron acompañar hoy en vivo y a quienes van a ver digamos, con interés también esta grabación. Y dejarles, digamos, de parte mía y de parte de 𝘂𝘪𝙧𝙧𝙧 Labs, la invitación, digamos, abierta a todos los actores de la sociedad, del sector público, del sector privado, de sociedad civil, de gobierno, de las municipalidades. Realmente queremos que todos sean parte del proceso, que todos se beneficien, digamos, de los aprendizajes, de ese desarrollo de capacidades que vamos a tener de la mano del GovLab, porque como mencionaba Adriana, digamos, este proceso que vamos a hacer ahora puntualmente con 6 municipalidades en 5 áreas de oportunidad, no es un proceso de una sola vez. Digamos, queremos que esto se pueda replicar en distintos espacios, que sea algo que ya pase a formar parte del día a día, digamos, del diseño de políticas públicas en distintos ámbitos. Se puede replicar no solo en el ámbito local, podemos hacer otros ejercicios en el ámbito nacional, como fue el proyecto original de Revolución CR. También podemos trabajar en áreas de temas, diseñar desafíos en temas de ambiente, en temas de energía, en términos de participación ciudadana, de más espacios para las mujeres. O sea, hay muchísimo que se puede hacer
Y digamos, lo que buscamos con esto es que sea, digamos, un proceso exitoso que nos permita aprender y desarrollar, digamos, herramientas que podamos poner al servicio de todos los ciudadanos acá en Costa Rica y que también puedan ser utilizadas en otros países en el mundo. Así que nuevamente muchísimas gracias a todos y acá entonces cerramos el espacio de hoy.